يجي يعمل باش نشوف الحالة قبل عرفت كيف عنده شايف عنده behavior systematic behavior pursues ولا use of his credit card. And AI can detect if this مثلا purchase is معناها fees معناها credit card هي مثل معناها تصرفات عادي يعني في كارت لازم يكون يكتب اسم الكارت بسرعة ولا سنة الحاجة ولا there is something wrong with this ولا سنة الحاجة this is the good side of AI cybersecurity. See user behavior, reduce the pattern capacity. Bad behavior. نعرفش كان نحي نتخيل كان نحي معناها الفوتو متاعي يمكن خير الكونيكسيون تولي بتدخل الكونيكسيون بروبليم مني انا توا تسمع فيها باهي سي بون لازم جوست تبعثوا لي في الشات اي سي بون توا داكور اوكي داكور سا مارش به دونك شنو قلنا انه فما two types اللي هما فما زوج حاجات في السايبر سيكيورتي فما الجود ثينج والباد ثينج. الجود ثينج هو يخليك تنجم تعمل you analyze the user behavior والباد ثينج انه ينجم يستعمل اليوزر behavior هذيك باش يولي ينتحل بلوز موا الشخصيه نتاعك انت معناها خاطر يجم يوصل للمعلومه للديتا نتاعك انت به دونك باش نبداو بلوز موا جوست توا we'll try to معناها enumerate some threats و bad sides للcyber security ومن بعد نمشيو لل good sides نتاع الcyber security وال AI ومن بعد نمشيو لل privacy preserving machine learning. دونك السايبر سيكيورتي ان اي اي المشكله فيها الاي اي شنو تنجم تعمل معناها تنجم تعمل expand cyber threats اللي هي quantity معناها quantitativement ولا change the typical character of these threats الكاليتي نتاعهم معناها تبدل في البيهيفير نتاع الثريتس هذوما باش نستعملوهم تنجم تقويهم والا زوز مع بعضهم معناها تصنع معناها expand threats اخرين و en même temps تعمل typical change the typical characters في هذوما new threats هذوما معناها donc which is a very bad thing معناها if you ask me about معناها my point of view على خاطر هذا يجم بالحق عن certain degré يجم يعطي حاجات tools people who don't want معناها use it in a bad way فهمتني donc كي نحكيو على cyber security in AI نحكيو زاد على AI security threats اللي هما الاسبيوناج السابوتاج والفرود كي نحكيو على هذوما نقولوا مثلا digital security by hacking or socially engineering victims at human or superhuman level of performance which is the kind وإلا physical security by affecting our personal safety with for example weaponized drones معناها فما دي درون ودرون هذوما يجموا يعملوا اسبيوناج علينا political security by affecting the society through privacy eliminating servers profiling and repression or through automated and targeted disinformation campaigns فما برشا عباد يقولوا علاش ما نستعملوش لي كاميرا وعلاش وخير و etc. C'est vrai it can give some kind of let's say safety surtout للعباد اللي يبداو يخافوا من الكريمينالز والفيكتيمز والكريمينالز معناها ولا السرقه ولا اي حاجه اما الكونتر بارتي نتاع المشكله هذه انه اي معناها people will know exactly where you are معناها الحكومه بتاعنا ولا اي حاجه هذيك كي يبدا عندك لي فيديو سيرفيلانس هذوما يجموا they know stuff about you واللي هو bon it's a very difficult معناها نجم نقولوا dilemma
this is one of the sides of it. معناها you give your information, your data, and en contrepartie you take some for free applications. كيف ما application معناها متاع video surveillance بهذوما to detect مثلا معرفش سرق ولا أي حاجة هكذا. الحاجة الثانية البروبلم الآخر في السايبر سيكيورتي هو data poisoning والسايبر impacts. كي نحكيو على data poisoning معناها introducing training data that causes a learning system to make mistakes, misclassification معناها false positive. كي نحكيو في ال AI نحكيو على حاجة اللي هي معناها classification pour une classification normale فما false positive معناها normalement يلابليزيه as positive أما هو يخرجوا negative وإلا العكس بالعكس. البروبلم اللي هو يجم معناها أي عبد who is not honest ولا want to I don't know give bad things للعبد هذيك يجم يخرج معناها false positives معناها يعمل mistakes والمستيك هذيك تجم تكون misclassified. وقت اللي هو ناخذوا ان اكزامبل تيبيك اللي مثلا في المالوير مثلا جينيرالمون ما نستعملوش الاي تو بعد نشوفوا الاكزامبل هذايا just data poisoning and cyber impacts for now. Donc introducing training data that causes a learning system to make mistakes معناها just you give false things and make that system fail. الحاجة الثانية فوالا detection of malware or goodware اللي هي trained neural network detect that a file is malicious. For example, a series of false positive may occur. The problem لهنا false positive can occur وقتها can block a legitimate software despite the presence of updated wish list of harmless files. شو معناها detection of AI-based malware is complete and not substitute of traditional methods. معناها إذا كان إحنا باش نديتكتيو malware إذا كان هو معناها ال AI الموديل متاعنا باش يعطي false positive معناها فما دي سيت اللي هما واليوم ما يجموش يكسيديو اللي هي which is not a good thing. هذيك علاش وهذيك معناها السيت يكون legitimate معناها ما عنده حتى مشكله ما فيش حتى بروبليم ولا اي حاجه. دونك هذيك علاش الاي اي بيست في الفازات هذوما المالوير وحده ما ينجمش معناها الاي اي وحدها ما تنجمش ديتكتي المالوير ولا جود وير. دونك generally is used as a complement. Another bad side اللي هو automation of social engineering attacks. نحكيو على automation of social engineering attacks نحكيو على NLP tools allowing mimicking the writing style of victim contacts. For example معناها دونك مثلا les attaques اللي نجموا نستعملهم قبل فعل ما يقعد كل مرة واحد يعملهم ياخذ يفي ان سيت اون بوكل ويشوف لي سيت اللي حب يعملهم الكل ولا الفازات اللي حب يعملها عليهم لا تاكيديه الكل اي معناها ويجم يعملها. دونك بالان ال بي تولز اللي هو تجم معناها تميمي كي تعمل نفس الحاجه كيف ما الهاند رايتنج ستايل اوف فيكتيم معناها هي مثلا تجم حتى تشونج معرفش انا في دي كونترا وكل شيء باسم هذاك العبد وهو هذاك العبد ما عمل حتى شيء. هي حاجه سيغتان دوغري فيها دي كومبرومي معناها يعني بدنا automation of vulnerability discovery اللي هي historical patterns of code vulnerabilities, the discovery of new vulnerabilities. معناها the automation of vulnerability discovery والحاجات هذه normalement généralement it's a good thing, it's not a bad thing. I misleaded it. So basically this is one of the good sides of AI. معناها we can automate to try to find the vulnerabilities في حاجة معناها في a code ولا في a site. الباد سايد إذا فما physical security كي نحكيو على physical security نحكيو على terrorist repurposing for example. This هذوما معناها they're just examples ما همش كل شيء هما معناها اللي موجودين في ال state of the art. I just wanted to pick some of them. Donc, commercial AI systems can be reused in harmful ways, such as using drones or self-driving cars to deliver explosives and cause crashes.
وإلا which is somehow very bad. Endowing low-skilled individuals with high-skilled capabilities, while in the past executing attacks required skills such as those of the sniper. For example, مثلا, AI-enabled automation of such capabilities, such as using self-aiming or a long-range sniper rifle, reduces the expertise required from the attacker. أنا في عظمة you need someone who knows how to do this. You just use AI to do all this kind of things. Donc, yeah, this can be a harm. Another bad thing في bad side اللي هو political security. Donc, we talked about physical security and digital security. And for now, this is a third one, which is political security. كنحكيو على political security, for example, state use of automated surveillance platforms, like powers are extended by AI-driven image and audio processing that permits the collection, processing, and exploitation of intelligence information at massive scales for mere purposes, including the suppression of debate. Donc, البلاتفورمز هيدوما يجموا يستعملوهم at massive scales والpurposes متاعهم إنهم يكونوا معناها bad for the political reason someone wants to get معناها into a position ولا أي حاجة. They use these kind of things. Realistic fake news اللي هما recent developments in image generation coupled with natural language generation techniques produce highly realistic videos of state leaders seeming to make inflammatory comments they never actually made. اللي هما يجموا يعطيو معناها they create fake news من هذوما الحاجات معناها using AI بال NLP وال computer vision together combined two models. They can combine them and create something and generate something out of it which is really realistic بالجان ولا بأي ميثود أخرى. معناها اللي هو à un certain degré ça peut nuire معناها الريبوتاسيون بتاع العبد هذيك وكل شيء معناها ça peut même engendrer معناها فما طلوع ولا الهبوط بتاع a political person ولا I don't know someone who is influential ولا أي حاجة هكية. هي بالحق حاجات يصير à un certain degré تخوف. Donc, another thing for political security again is hyper-personalized disinformation and influence campaign. معناها people use معناها AI-enabled analysis of social network to identify key influencers to be approached with malicious offers or target with disinformation. معناها. On a large scale, AI can analyze the struggles of specific communities to feed them personalized messages in order to affect their voting behavior. معناها مش كاين شيء معناها يختاروه ويقربوا لك they try to harm you in a way. All of this is to harm you or to use you or to make bad outcome or a good outcome for you. Well, good generally not that much, but yeah, generally it's a bad thing. Another one is manipulation of information availability. معناها media platforms, content curation algorithms are used to drive users towards away from certain content to manipulate their behavior. One of the things اللي هما نفكر معناها un truc qui est vraiment bon pour ne pas dire débile mais معناها كيفاش par exemple معناها في البانديميك in the start of it وقت العباد الكل يقولوا لك معناها يستعملوا الفيسبوك ويستعملوا كل شيء يقولوا لك فما دواء وفما حاجات وخرجوا هذيك باهيه وهذيك باهيه وهذيك باهيه لوك هذيك تخليك معناها سيغتان دوغري فما برشا عباد يجوا يتاذوا منها معناها we use and we share stuff so on social media or anything وبال AI بالفازات هذوما الكل ça peut engendrer بالحق beaucoup de choses اللي هما يصير خايبين. Donc one of the examples are bot-driven large-scale denial of information attacks that are leveraged to swap information channels with noise, creating an obstacle to acquiring real information. Donc yeah, stuff like that. Yeah, هذه الكل كان the bad side of it. نعرف it's very bad when you see it, but it's reality. Donc أي حاجة أي خاطر for me it's like AI is another level of automation. It's just like we're trying to automate one more step and getting further to
AGI which is AI general AGI معناها artificial general intelligence اللي هي الانتليجنس plus ou moins humaine اللي نحبوا نوصلوا لها when we create robots. اما البروبلمز نتاع الاي جي ايز ولا البروبلمز نتاع الاي اي كيف ما نشوفوا في معناها especially with cyber security مش كل شيء الاي اي here when we use it when you say it it's also anything related to technology معناها this is the good side and the bad side of it معناها whether we like it or not they are the two معناها موجودين وهذاك علاش the sooner we try to find solution for these kind of things the better for us معناها. Donc, the good side of cybersecurity for AI, for example, in predictive defense, detecting illegal activity within a computer or network, or spam or phishing with two-factor authentication systems. Another good side is AI will be able to assert its full usefulness in the field of communication and social media, improving bots and social bots, and trying to increase defense against phenomena related to manipulated digital content and synthetic or deep fakes media. Donc كيف ما ال AI تجم تخلق ال deep fake كيف ما ال AI تجم زيدا tries to prevent the deep fake media which is like the double-edged weapon kind of thing معناها في أي حاجة it's how we use it and how you try to use it. في الآخر ال AI is just an algorithm معناها which consists of video, audio, images, or hyper-realistic text that are not easily recognizable as fake through manual or other conventional forensic techniques. Donc, yeah. Donc, كيف ما قلت معناها it's a double-edged weapon. Another thing is anomaly detection. Anomaly detection here, the task that defines normal behavior failing with a certain range and identifies every other behavior as an anomaly and thereby a potential threat. Donc, نجمو نديتكتيو les anomalies في السيستم متاعنا trying to find vulnerabilities when we try to reuse the code, when we try to process again and again the code. If something is malicious, if something is vulnerable, we can detect it and give like some feedback. Misuse detection, an opposite task that identifies malicious behavior, is identified based on training with labeled data and allows through all traffic not classified as malicious. Donc, yeah. Another good side is data exploration, is a technique to identify characteristics of the data, often using visual exploration, which directly assists security analysis by increasing the readability of incoming requests. معناها tries to explore the data in a way. Donc, yeah. Another thing is risk assessment, which is that a task that estimates the probability of a certain user's behavior to be malicious, which can either be done by attributing an absolute risk score or classifying users based on their probability that they are bad actors. One of the things is that معناها كنا نحاولوا باش نقولوا إنه العبد اللي قدامنا we're trying to say if that person could potentially be a bad person. When you see, generally, it's like the same thing as you say. For example, this person sent me, I don't know, let's say a Facebook or an Instagram request. If this person is good, I'm going to accept him. If this person is bad, generally speaking, we try to find criteria to say how much the risk that this person or this Facebook account or Instagram account is fake. What is the probability is that this person is good and can no harm me in a certain way. And we try to decide it. AI is basically decision-making process. Donc, we try to decide and find the most relevant معناها feature اللي هي باش تخلينا نقولوا اللي هذه حاجة باهية وهذه حاجة خايبة. And we try to find the assessment for that risk and act upon it معناها. We try to معناها to act upon it. That's it. Okay. Another thing, besides with applications, for example, defense against hackers and software failures.
The software that powers our computers and smart devices is subject to error in the code, as well as security vulnerabilities that can be exploited by human hackers. Modern AI-driven system can search out and repair these errors and vulnerabilities, as well as defend against incoming attacks. An example typical اللي هي AI system can find and determine whether the bug is exploitable. معناها, for example, the boot tries automatically produce a working control flag hijack exploit string, for example, secure vulnerabilities. معناها كل ما يلقى vulnerability يبعث لك بيقول لك راهو هذيا that's a vulnerability that people can use and can misexploit. Donc this is like AI can use it, but AI also can prevent it. So it's like two models trying to I don't know, combat it against each other. يتعاركوا بين يتجوزوا بعضهم معناها. Donc ديما في كل حاجة فما it's the good side and the bad side اللي هي double-edged weapon. نحكيو زاد على good side, we talk about defense against zero-day exploit. اللي هي protection against such attackers is crucial since they are rarely noticed right away. It usually takes months to discover and address these breaches, and meanwhile large amounts of sensitive data is exploited. معناها there is someone who sends you something or use something والحاجة هذيك you can't detect it only if it's after. But with machine learning, we protect system against such attacks by identifying malicious behavior, by identifying abnormal data movement, and help exploit outliers. معناها نجمو نخرجوا الحاجات اللي هما weird، اللي هما البيهيفير نتاعهم ما همش نورمال. معناها كيف ما قلنا في الأول، معناها العبد يشري حاجات بالكريدت كارد نتاعو من بعد there is a weird معناها purchase. ال weird purchase هذيك نجم يقولون this is an outlier, this is something weird, and send this to your bank or العبد المسؤول عن الكريدت كارد هذية معناها just to know, to make sure. Another thing is crime prevention اللي كيف ما نحكيو معناها predictive analytics and other AI-powered crime analysis tools have made significant strides. Game theory, for example, can be used to predict when terrorists or other threats will strike a target. معناها generally speaking there are behaviors بالbehaviors هذوكم نجمو نشوفوا اسكو فما حاجات باهيين ولا حاجات خايبين with video surveillance and all this kind of thing. This is a good thing, but as I said before, it could turn out to be a bad thing when people know too much about you. And to finish with this first part, اللي هو cybersecurity in AI, we say good sides with applications اللي هما نجمو نشوفوهم في spam filtering application, network intrusion detection and prevention, secure user authentication, cybersecurity ratings, hacking incident forecastings. These models فازت هذوما الكل يخليونا نجمو we try to detect and find solutions for hardware problems. By hardware I mean hard thinking problems. الحاجة الثانية اللي باش نحكيو عليها اللي هي privacy preserving machine learning. كيف ما قلنا في الأول وبدينا فما cyber security in AI، فما AI for security and security for AI. Donc privacy preserving machine learning وكيفاش هي أو بما يعرف معناها كيفاش نجمو نحاولوا نخليو الماشين ليرنينج بتاعنا برايفت، والا كيفاش نجمو نخليو شنو هما لي تكنيك اللي نستعملوهم في السايبر سيكيورتي باش نخليو الموديل والا الداتا بتاعنا برايفت. علاش نحكيو على هكيا؟ على خاطر كيف ما الاي اي تجم تعاوننا باش نحلوا ثريتس في السايبر سيكيورتي، اي زاد تستحق السايبر سيكيورتي باش تحمي روحها. كي نحكيو على باش تحمي روحها شنو معناها كي نحكيو على الاي اي نحكيو على زوج حاجات امبورطون اللي هما الداتا، ونحكيو زاد على الموديل. دونك كي نشوفوا في اي سيستم في باش نفهم اي حاجه مثلا في privacy preserving machine learning generally we ask more of basic questions اللي هما why, what and how. So why are we using privacy preserving machine learning? كي نحكيو عليهم المشكلة إنه many of the issues that we want to solve today with data science require access to sensitive and personal information.
نحكيو على sensitive و personal information نحكيوش كان شي على التليفون متاعك اللي they have huge amount of data about us نحكيو على your email, your credit card, your phone number, your everything. They know exactly your location. They know not exactly, but at a certain point, you have exactly when you into. And with this, they try to prevent you with some ads at a certain point, but also they can also share this information with other parties, and they can misuse it. One of the big problem معناها one of the big scandals في الفازة هذه هي Cambridge Analytica. I think everyone have heard of it. المشكلة زادة مش كافي في الداتا اللي هي موجودة في معناها على البي سي وعلى البورتابل بتاعنا اللي بلوتو also اللي هما زادة موجودين في نحكيو في السبيطارات ولا أي حاجة إذا كان كل شيء we try to use it for example to detect chest or to detect, for example, COVID using radiology ولا أي حاجة هذه. They know sensitive information about you, and that's things that you don't want to share. ولا if you're, for example, you have cancer or you don't have, or anything like that. معناها. Donc المشكلة في الداتا اللي هي which is very important to people. كيف ما يقول لك معناها أنت في AI مش كان شيء في AI معناها if you're using a product, if you're not paying for it, you are the product معناها من الآخر معناها. Donc, which is the case in Instagram, Facebook, and all these kind of things. Donc, what is privacy preserving machine learning? أما قبل ما نبدأ what is privacy preserving machine learning نحكيو على the GDPR, which is the General Data Protection Regulation اللي هي EU law on data protection and privacy in the European Union or European Economic Area. It also addresses the transfer of personal data outside the EU and the EEA areas. How companies are using this data. Data controllers, they don't have, they need to know why they disclose if they disclose any data collection. And they need to give information about their disclosure of any data collection, declare the lawful basis and purpose of these data processing, and علاش يستعملوا فيهم, state how long the data is being retained. قديش الداتا متاعك is being retained in their servers. Donc, if it's being shared with any third parties or outside the EU, they should tell about it. Donc, this is a regulation which is very famous, I think the last 2 or 3 years, which and this law was done because lots of people are exploiting more and more data, using it and giving it to other parties, which is not acceptable, without even your consent. Donc, to shut the to cut the long story short is just that can we perform data science without intruding on our individual privacy? إذا كان ما نجموش نحلوا البروبلم بتاع privacy, how can we use AI? It's very powerful tool. It's very data hungry. فماشي حاجات ولا فماشي تكنيكس اللي هما يخليونا نستعملوا ما يخليوا البرايفسي بتاع الداتا. وما نحكيوش كل شيء على البرايفسي بتاع الداتا، نحكيو زاد على البرايفسي بتاع الموديل، خاطر الموديل في حد ذاته هو معناه it's an intelligence. Donc it's really important for example a company ولا أي حاجة. صحيح الموديل ما ينجمش يتعلم من غير الداتا، but that information, that model is really also important. So شنو هما التكنيك اللي يخليونا معناها we try to find this معناها balance between privacy, keeping the privacy of sensitive data, personal informations, and also have the ability to use AI معناها in its full potential, معناها giving its full potential. And yeah, so how to use privacy preserving machine learning? What are the techniques? There are a lot. معناها déjà في كل واحدة معناها في كل generally most of the famous techniques فما sub techniques and different algorithms and all these kind of things.
I'll try to summarize most of them in a way or another. أما هم أكثريتهم federated learning, differential privacy, secure multi-party computation, and homomorphic encryption. And we'll try to go step by step, one by one. Just briefly, حبيت نعرف est-ce que c'est bon تسمعوا فيا? Everything is okay? Do you have any questions or anything like this? Yes. Okay. Yes, medical صوت. Ça marche. Très bien. Donc, federated learning. Just بعد ما نكمل هذه الكل جو préfère معناها we take some questions to interact. If you have any question or anything, you can ask them in the chat or I don't know online or anything. ومن بعد نكملوا البارتي نتاع البراتيك si ça vous convient bien sûr. Donc voilà. Donc federated learning اللي هو in short, it means training your machine learning model on data that is stored on different devices or servers across the world without having to centrally collect the data samples. Bottom line of the story معناها federated learning technique هو أنك يقول قبل عن الداتا بتاعنا اللي هي في التليفون بورتابل بتاعنا جينيرالمون هي اللي تطلع للي سيرفر كشوف عشان je dis n'importe quoi في جوجل في فيسبوك في أي بلاصة أخرى من أي company معناها if you're giving them information. Donc if we give them the information, generally speaking, other people even can attack when there is the process of sending the information from one place to another. Donc, one of the solutions that they found is that في عوض ما يمشي الداتا اللي هي في السمارت فونز تمشي للموديل تمشي في عوض في عوض ما الداتا تمشي للموديل اللي هو في السنترال سيرفر قالوا لا علاش ما يمشيش الموديل للداتا. دونك ايش معناها الموديل generally is in the central server معناها والموديل بتاعنا يمشي للداتا معناها يمشي للسمارت فونز. كيف ايش يمشي للسمارت فون زي كل. دونك الجول بتاع federated learning هو eliminate move large amounts of data to a central server for training purposes. يعني في عوض ما نبعث برشا داتا نجست نبعثوا الموديل للحاجات معناها للبلايص اللي حاجتنا بيهم للسمارت فون اللي باش يعمل التريننج عليه معناها. كم سي باش تعمل التريننج بتاعك اما في زوز بلايص ديفيرونت. الابليكيشنز الموجودين اللي هما معناها مستعملوا فيهم federated learning and they are applicable اللي هما جوجل's Android keyboard. دونك الكيبورد نتاع جوجل's is used with federated learning to معناها يحسنوا باش كل مرة يقعدوا يحسنوا فيه ويتعلموا منه وكل شيء. another one is federated learning to improve data. If you don't have enough data ما تنجمش تستعمل موديل ولا تنجمش تصنع model باهي plus ou moins. Donc, giving with federated learning, this technique is giving us access to trainable and data. والdata هذه نجمو نستعملوها on mode private. Data is on the device. Donc, الداتا عمرها ما تتبدل من بلاصة لبلاصة. Learned model updates transferred at the lab and the data owners. Donc, the model it learns the updates and it's being transferred مش data. And it's compliant with GDPR اللي كنا حكينا عليها قبل. Donc, أنتم جست باش تسألوني كنرجع شوية لهنا. الموديل كيفاش وإلا يظهر لي يمكن هذه واضحة أكثر. Donc, عندنا جوز داتا وإلا نجم نقولوا سمارت فون خاطر generally speaking نستعملوا federated learning مع السمارت فون والفازيتي دوكو. دونك عندنا جوز داتا جينز داتا وجاكس داتا. دونك اول حاجه عندنا الموديل نتاعنا initialized randomly. كي نحكيو على الموديل نتاع AI في الاول اول ما يبدا it's initialized randomly ومن بعد يستعمل الداتا اللي موجوده عنده باش يحاول يبدل في الويتس نتاعو صح ولا. دونك الموديل هذايا يمشي للجوز داتا يمشي للجينز داتا ويمشي للجاكس داتا. بعد ما يتعلم على الجوز داتا يرجع بويتس كيف الجينز داتا يرجع بويتس اخرين والجاكس داتا يرجع بويتس اخرين. بعد في السنترال سيرفر تصير اجريجيشن ولا
يجمعوهم الكل to find the best solution for the model. The problem with this معناها with this technique and this way of doing things is that the implementation is very costly. معناها ياسر تقعد وقت خاطر انت مش كل شيء في نفس البلاصه. دونك فما معناها لي غوتور هذيك it depends also about of the معناها the connection. It depends a lot on a lot of things. It's costly. The implementation is costly and bigger than collecting the information and processing it centrally. Doing things centrally is very fast, very efficient. Doing it in a very distributed way. كل مرة فما smartphone that you're going to use is very not healthy in a certain way. Donc, requires data owners to perform computations on the device that hosts data. اللي هي المشكلة هذه فما devices معناها أنت بخلاف إنك ياخذوا لك الداتا نتاعك باش يعملوا لك computations على الديفايس نتاعك. اللي هو some devices are limited computation with capacity معناها it's not very economic. فما بيت surtout it's معناها إذا كان العبد هذاك ماهوش على الواي فاي ولا على أي حاجة ما ينجمش يستعمل معناها. إذا كان ولا البروسيسور نتاعو ماهوش قوي التليفون نتاعو it's not a good thing معناها في ساعة البطارية متوفى في ساعة كل شيء. Donc generally speaking وقت نستعمل federated learning there are certain kind of criteria. كي نحكيو على criteria نحكيو على معناها التليفون لازم يكون على الواي فاي ما لازمش يكون على معناها 3G ولا 4G على خاطر البروبليم هذيك إذا كان نستعملها في 3G ولا 4G ال 3G ولا 4G توفى معناها which is not logical. معناها تخيل عبد ياخذ جوست 3G pour faire un truc يلقى الداتا نتاعو فات علاش على خاطر الموديل قاعد يتعلم هكا الله غلط. Donc this is not a good thing. Another thing is لازم يكون زاده apart إنه الواي فاي يكون باتري optimal معناها ما يجيش الموديل يتعلم وقت اللي فما السمارت فون هذاك على شو اسمه معناها ماهوش تشارج ولا في البريز ولا اي حاجه. دونك generally speaking باش تنجم تستعمل الموديل هذاك لازمك تعرف معناها الفون هذاك هو اسكو هو معناها تشارج ولا اسكو على الواي فاي ولا. دونك these are all these kinds of intruding informations also نحبوا ولا نكرهوا معناها. And the other problem is معناها مش not all the devices can be used. معناها تنجم تمشي للديفايس تنجم تلقى كل شيء a subset of device. And how are we going to find these devices and search for these devices and try to find a good collaboration between these devices باش تاخذ المينيموم نتاعك باش تنجم تعمل training model نتاعك. الحاجة الأخرى زادة إنه الموديل يقعد برشا باش يتريني على خاطر كيف ما قلنا معناها it's distributed ماهيش كل شيء في نفس البلاصة. Donc another thing is implementing federated learning is not enough to guarantee privacy. والحاجة الأهم من هذه الكل federated learning وحده ما ينجمش guarantee privacy. علاش؟ خاطر as model updates may include traces that can be used to infer private and sensitive information. شنو معناها؟ معناها honest but curious server يجم reconstruct the samples from which the updates were computed. يجم يعمل it infer the private sensitive data ويجم ياخذ the information he needs it at a certain way of doing stuff. معناها تجم you do the inference which is a bad thing. هذيك علاش جنرالمون ما نستعملوش هذوما techniques وحدهم. فمعناها generally they are coupled. مش كل تكنيك تستعمل وحدها خاطر كل تكنيك وحدها is vulnerable معناها. As they say one hand can never clap alone. Donc another thing اللي هو another way of doing stuff is using differential privacy. الزوز معناها كي نحكيو على privacy preserving machine learning federated learning و differential privacy هما من أكثر الحاجات المستعملة أكثر الحاجات اللي عطات results وقاعدين يستعملوا فيهم على عكس generally speaking homomorphic encryption تشوفون بعد علاش. Donc
differential privacy اللي هي sometimes AI models can memorize details about the data they've trained on and could leak these details later on. Differential privacy is a framework اللي هو يستعمل الماث for measuring this leakage and reducing the possibility of it happening. شنو معناها؟ bottom line of the story نزيدوا noise للداتا هذه. Donc, one of the question is كي نزيد noise normalement result ماهوش باش يكون هو بيدو. Yes and no. كي نستعملوا برشا data there is the law of big numbers اللي النويز هذيك it cancels out وحده ومن بعد كي يكون معناها فما برشا data. Donc this is the law of big numbers. هذيك علاش نجمو نستعملوا and we can add noise to à peu près results لبعضه معناها when using with and without noise للموديل نتاعنا للresults نتاعنا. نقولوا AI can memorize details about the data. شو معناها؟ Generally speaking when we talk about AI نحكوا على models والمودلز هذوما we try to find them فما three types of states في الموديل نتاعنا. underfitting موش قاعد يتعلم, training ça va donc مريقل, incapacity وإلا overfitting. البروبلم نتاع الاوفرفيتنج اللي هو what we call memorization معناها it tries to memorize every single point معناها الديستريبيوشن نتاع الداتا نتاعك يحاول يحفظ point par point simple by simple details نتاع الداتا distribution هذيك which is not good خاطر فما ساعات outliers في الداتا نتاعك واللي انت ما تحبش الموديل نتاعك يحفظهم ولا يتعلمهم. we need when we say incapacity الموديل نتاعنا معناها it is generalizing trying to find the best fit معناها le point exact اللي بعده تفوتوا يولي overfitting. underfitting of course when we say it we mean معناها ما تعلم حد شيء الموديل نتاعنا. دونك البروبلم في البروبلم معناها في هذه في الاي اي انه they could leak details من بعد إذا كان you memorize overfit they can leak these details ما غير ما يشعر الموديل they know too much information about simple users data معناها. Donc this is with differential privacy have generally two types اللي هما global and local differential privacy. نحن نحكيو عليهم in details. I just wanted to mention this if you're more interested بعد normalement نبعث لكم لليان يتو. What differential privacy can guarantees and cannot guarantees. And anyone seeing the result of a differential private analysis will essentially make the same inference about any individual's private information, whether or not that individual's private information is included in the input to the analysis. معناها it should be معناها كل سوى العبد اللي موجود في simple data. This can be done. And another thing is privacy protection against a wide range of privacy attacks, including differentiating attacks, ولا linkage attacks, ولا reconstruction attacks. هذاك علاش generally speaking we combine differential privacy with federated learning. But what does not guarantee differential privacy? I think before this I need to explain what is differential privacy. شنو معناها الفريمورك mathematic behind it. Sorry about that. Simply put here for each entry in the data عندك data entry مثلا أكثر حاجة لوجيك ولا أكثر حاجة يستعملوها برشا عباد اللي هي نقولوا مثلا I don't know. Let's say for example let's say someone wants to people wants to know if يعني يحبوا يعملوا survey if some people are using drugs or are I don't know for some reason they want to know to do some statistics. هما فما عباد يستعملوا هذه في statistics. Generally speaking بتجي العبد تقول له are you using drugs? Generally speaking مش يقول لك no معناها مش generally speaking most of the cases no معناها ما يجمش خاطر سينو تولي فما البروبلم نتاع المشكله نتاع اسكو هذيك العبد معناها لازم تخبر عليه ولا مش لازمكش. انا yeah this is an example. What we do is for example to know the answer of this question is قول معناها شنو تقول له انت عندك الريبونس نتاعك اللي هي yes ولا no you flip a coin for it. إذا كان يهاد
رجع truth. إذا كان يتيل عاود فليبي another coin. إذا كان يتيل قل لا الكسور الواحد. إذا كان يهد return yes. Donc if someone says yes, for example باش يقول اللي are you using drugs ولا are you addicted to drugs ولا something, يجي يقول yes because of عنده معناها denial. يجي يقول قلت yes على خاطر second coin flip مش خاطرني قلت truth. الحاجة الباهية اللي truth هذه معناها اليس هذه في الوحدة is just 1% معناها a certain percentage of the whole معناها mathematical promise ولا framework. Donc this gives a denial to the person in front of you or someone who is giving you an information about himself. إذا كان to say this is a yes because I've said because of the second coin flip or this is a no because of the second coin flip. معناها تنجم تعطيه الحجة باش ينجم يقول لا ما هيش خاطر this is the truth just because of the coin flip. هي تخليه يجم معناها alternate this kind of data. This is the noise that we use that will cancel out من بعد كي نجمع برشا عباد to have the same as much as distribution as the real one. معناها حتى كي باش تستعملها برشا على العباد. Donc مثلا let's say انت 75% قالوا yes. Generally speaking it's like 65 or 60 or below it اللي هما ولا 15 اللي هما قالوا بالحق صحيح وإلا قالوا بالحق لا فهمت. Donc with this framework we can معناها have this denial. Donc what الحاجة اللي differential privacy can guarantee اللي هي protect only private information. معناها if one secret is general information معناها حاجة معلومة للعباد الكل it will not be protected. معناها ما تنجمش خاطر هي معلومة general ما تنجمش you cannot protect it. معناها كي نحكيو على differentiating attacks هما انك ينجموا يطلعوا results مش ينجموا يطلعوا results ما بلوتو ينجموا يبدلوا في اون ايماج اللي احنا بالنسبه لنا يزيدوا بيكسل ولا ينقصوا بيكسل ولا اي حاجه ما نشوفوهاش بالعين المجرده نتاعنا احنا. اما العباد اما الموديل تنجم تغلطوا. هذه this is one of the issues اللي هما قبل كانت تنجم تصير في معناها في الموديلز which differential privacy can معناها protect. دونك نحكيو private based general information. نحكيو general information is any information that is not specific to any individual data subject. Private information here the change of information in data when before and after opting out of an individual data subject. معناها the differential word in the name معناها حاجة which is different. Okay. So another technique, donc, we talked about federated learning, we talked about differential privacy. Donc, the other one is homomorphic encryption. Donc, when we say homomorphic encryption, in short, it allows you to make your data unreadable yet still do math on it. Computationally, the problem فيها اللي هي yes, computationally expensive. The computation performance is still very, very, very far from traditional techniques. معناها انت عندك داتا، الداتا هذيك باش تعمل لها انكريبشن عاديه، تنجم تكون بالRSA تنجم تكون اي حاجه. الانكريبشن هذيك كي تعملها and then you do math on it خاطر انت a model is just doing mathematics اللي هما subtraction addition ولا multiplication اللي هما كلهم plus ou moins نجمو نعملوهم à un certain degré. المشكلة في certain degré هذيك it's not that let's say it gives performance very well. معناها another problem في الحاجة هذه إنه homomorphic encryption تنجمش تضرب two unencrypted data معناها في بعضهم which is not very useful. خاطر أنت generally speaking when we use models when we have it's an algorithm والalgorithm هذيك بازي على des fonctions mathématiques معناها les fonctions هذوكم إذا كان أنت باش تستعملهم tu vas faire des additions et des multiplications sur des nombres اللي هما
encrypted ولا أي حاجة which can lead to very very bad performances معناها ويجمي الموديل بتاعك يكون معشنة يتريني لابس عليه من با يكونفرجي بالكدا donc this is as far معناها مازالوا فما all of this هو بالحقيقة معناها is still in research معناها فما برشا عباد they are trying to implement it بعد we'll share stuff with you فما برشا عباد قاعدين they're trying to find solution for this معناها it's not just at the state where كل شيء مريقل وكل شيء يخدم وكل شيء لابس عليه معناها they're just trying to find solutions like us معناها في أي حاجة اللي هي privacy is not something very very easy to do معناها. And another thing اللي هو secure multi-party computation. Donc كي نحكيو على secure multi-party computation نحكيو على computations that allows multiple parties to collectively perform some computations and receive the resulting output without ever exposing any party sensitive data. شو معناها؟ معناها عندك A, B, C اللي هما دي function ولا أي حاجة you just want to compute the function of A, B and C وال A, B and C it's not a function but it's their data معناها they're splitting the data between them but they're trying to compute the different data. They're trying to compute the function, which is the model's loss function during training or the model itself. Donc, SMPC, واللي هو Secure Multi-Party Computation Techniques, are a way for parties to compute a function jointly together while keeping their inputs secret. معناها الانبوت يكون secret يجمو حتى ساعات يجمو they add encryptions in them which is possible معناها encrypting the model, encrypting the data and perform it on them معناها try to compute stuff معناها الحاجة الباهية فيها إنه only one person who is not honest cannot do anything معناها وحدك ما تنجمش تعمل حتى شيء. البروبلم يولي إذا كان multiple users ولا let's say les 3/4 متاع users they are not honest وقت يجمو somehow reconstruct some of the data or the model. أما if they try to be all of them honest, one person cannot وحده يجم يفسد اللعبة الكل كيف نقولوا احنا معناها which is a good thing معناها. Donc الادvantages بتاع secure multi-party computation إن هي less computationally expensive than fully homomorphic encryption اللي هي حكينا عليها homomorphic encryption و can perform inference on encrypted data as I said and is not vulnerable to computationally powerful adversaries معناها ما هيش vulnerable it's very robust خاطر كل شيء مش تقسمه donc it's not vulnerable in a way. The disadvantage of this is very significant communication كيف ما شفنا في Federated Learning والinput data will remain private and which makes the proportion of the parties are malicious and coordinated معناها the input data will remain private only if some proportion of the parties معناها won't be private only if the parties are malicious and coordinated as I said معناها 3/4 ولا أي nombre معناها كيف. Voilà, donc some set of conclusions اللي هما how federated learning can provide us with the data we need to train the model and how homomorphic encryption, encrypted deep learning, secure multi-party computation and differential privacy can protect the privacy of your clients ولا your data providers اللي هما هذم حاجتين essential. While federated learning and differential privacy can be used to protect data owners from loss of privacy, they are insufficient to protect a model from theft or misuse by the data owner. This can be guaranteed. Federated learning, for example, requires that model owners send a copy of the model to many data owners. They can put the model at risk of IP theft or sabotage through data poisoning. اللي هي مشكلة. Encrypted computation can be used to address this risk by allowing the model to train while in encrypted state. One of the ways to do this. The most well-known methods of encrypted computations are homomorphic encryption, secure multi-party computation, functional encryption,
there are other models, other techniques, secure enclaves وفازت هكيك اللي I didn't want to go too much into details. This is as I think one of the most important techniques اللي هما موجودين. أما as I said كل واحد وحده ما ينجم يعمل حاجتين. We try to generally use them together, try to find solutions for them for a very robust معناها let's say API. Now the last thing I think اللي هو في البرزنتاسيون هذه اللي هما resources in privacy preserving machine learning. If you're interested from OpenMined is a privacy preserving open source community اللي هما they have a Slack, they have a Twitter. You can find them Twitter ولا Slack ولا أي حاجة. You can join. It's very free. كل شيء free. You can meet really incredible people there اللي هما تجم تتعلم منهم برشا حاجات. And there are people like from I don't know from like for example from DeepMind معناها اللي عمل معناها الكوميونتي هذه هو اسمه أندرو تراسك واللي هو ديجا you can find him easily معناها في Slack. There is also another information that I wanted to share. معناها نورمالمون نهار الأحد ونهار السبت فما بريكون which is privacy preserving machine learning conference اللي هو تجمو تمشيو لها which is free. There are lots of talks, lots of tutorials فما برشا بين I don't know from Facebook, from Google, from DeepMind. They will talk about privacy preserving machine learning كسوا في differential privacy وإلا في federated learning ولا في أي حاجة هذية. It can also be معناها في related للventures وإلا أي domain اللي تحبوا عليه كسوا hospitals, imaging, NLP, I don't know anything like that. OpenMined created PySift اللي هي library. You can find it on GitHub. معناها it's everything and they're trying to work together. فما الحاجة الباهية فيهم إنهم هما كلهم مع بعضهم يجموا معناها lots of people around the world they are combined together to make something. معناها for example if you want to be from the Federated Learning team part ولا I don't know Differential learning team part فما teams and these teams always have issues that you can find from GitHub and that you can learn by practicing and giving them doing them these kind of things. There is also TIFF encrypted, which is TensorFlow encrypted. I forgot to mention that the PySift OpenMined repository who are using PyTorch. Donc, the version نتاعو هو TIFF encrypted, which was done by Dropout Labs, I think. Yes, Dropout Labs, which is a French company. Donc, and the other thing you can use is it's using TensorFlow. Donc, one of the two things I really recommend like following on Twitter اللي هما Andrew Trask و Nicolas Paperno if you're interested in privacy preserving machine learning. But yeah. And this is for learning resources اللي هما books that I really recommend إذا كان أنت تحب you deep dive deep into deep learning ولا machine learning ولا تحب تعمل mathematical you need to know all the mathematical proofs behind it اللي هما deep learning book by Ian Goodfellow the one who let's say created GANs اللي هما generative adversarial networks وإلا an introduction by Sutton if you're more interested about reinforcement learning all this kind of stuff. فما online courses وإلا let's say things اللي هما في Udacity. There are lots of scholarships that you can find. فما also Coursera you can apply for financial aid. وفما papers with code اللي هي they gave papers and all this code you can find بلا معناها في different GitHubs. If you want to challenge yourself global data science competitions كيف ما كاغل وإلا زندي اللي كيف ما متاع أفريقيا. Okay, cool. Bon, هذوما related to the GDG many days, but yeah, there are also lots of resources there. اللي هما على اليوتيوب can if you want to know more you can find different speakers and يحكوا على different topics كسوا cloud
how to be certified as a cloud. One will be, I think, in 2 weeks or 3 weeks will be developed. كيفاش معناها machine learning stuff, cloud stuff, Flutter, web, all these kind of things. والحاجة الباهية اللي هما فما حيد برشا عباد يحكوا بالعربي. Donc I think we can easily understand that. Okay, cool. Thank you very much for your attendance. هذه البارتي الأولى اللي هي البارتي متاع just a general introduction. If you have any questions ولا أي حاجة, you can ask them in the chat before I try to move to the thanks for the presentation. I have a few questions if you si vous voulez. Donc c'est surtout concernant les méthodes les modèles. Donc vous avez présenté plusieurs modèles, plusieurs méthodes donc pour l'AI, pour assurer une certaine sécurité, etc. J'ai voulu juste savoir s'il y a donc des recommandations concernant l'utilisation de ces modèles pour des technologies spécifiques comme le cloud computing, comme l'IoT, comme l'edge computing d'une façon générale, dans une architecture basée sur, par exemple, IoT, fog computing, cloud computing. Donc, est-ce que pour chaque niveau, est-ce que pour chaque technologie, il y a donc une recommandation pour utiliser tel ou tel modèle, c'est mieux donc comme modèle, ou bien donc tous les modèles, donc on peut les utiliser donc pour n'importe quelle technologie d'une façon générale. والله d'après ce que je sais, one of the things اللي هما really important ولا اللي أهم حاجات اللي هما generally speaking, when we use cloud, we use federated learning. Cloud is not that very much secure, donc we generally use federated learning ولا secure multi-party computation. أما كيف ما قلت وحده ما يجم يعمل حتى شيء. Donc generally speaking, we combine it. مثلا we use federated learning with differential privacy, homomorphic encryption with secure multi-party computation. ولا let's say we encrypt just in a way the secure multi-party computation. We use it also with differential privacy. Tout dépend de l'application, كيفاش implémenter ou كيفاش كل شيء. Mais generally speaking, the two combinations they are used اللي هما federated learning, differential privacy, secure multi-party computation, differential privacy. حاجات هكية معناها. خاطر generally speaking, secure multi-party computation و federated learning يشبهوا شوية لبعضهم معناها. دونك homomorphic encryption كيف ما قلت الساعة المشكلة فيش اللي هو بالحق ça demande beaucoup de معناها ال results of state of the art يصير بعيد معناها على state of the art ما غير حتى شيء. فهمت؟ هذاك علاش ما نجموش نستعملوها وحده ولا ما نجموش نستعملوها generally speaking. هذايا what's that I know. هذوما هما الأكثر حاجات. donc general ممكن نحكيو IoT ولا cloud computing. نتخيل federated learning differential privacy من أحسن حاجة يستعملوا فيها. ما حتى federated learning و differential privacy فما different ways of using them. معناها فما عندهم كل ينقلوا sub fields مش sub fields mais plutôt other معناها كيفاش implementer ولا كيفاش كل واحد وكيفاش يشوف فيها. فهم. donc tout dépend زادا من انت شنو باش تستعمل. اسكو باش تستعمل بايتورش مثلا في البايسيفت ولا باش تستعمل تيف encrypted ولا تيف privacy نتاع تنسورفلو. زادا حتى تنسورفلو عنده تيف privacy which we will use later باش نشوف كيفاش نستعمل federated learning ولا differential privacy models. فهمت؟ ولا c'est ça. Okay, thank you. Welcome. Any other question? أهلا سلامة. عندي quelques questions. الحاجة الأولى حسب ما قريت أن concernant the cost of implementing AI alongside معناها cybersecurity. نتصور هي معناها تو الكوست عالية برشا. هي ثما طرق باش نطيحوا فيها باش تكون حاجة اللي حتى small businesses يقبلوها ويدخلوها. شنو معناها كوست؟ شنو تقصد بكوست؟ معناها الفلوس معناها الكو فينانسي اللي تستحقها باش نمبليمونتي.
معناها نمبليمونتي السايبر سيكيورتي alongside with AI وفيس فيرسا. فهمتك. والله بون الحقيقة ما نعرفش، ما عنديش فكرة برشا على الكوست، خاطر اللي نعرف الكل is very open source. دونك عمري ما شفت معناها أبار جوجل إنها تستعمل ال Federated Learning وإلا أبل، ما شفتش برشا دي سوسيتي اللي هما يستعملوا فيه. يمكن زيد على خاطر ça demande beaucoup d'énergie باش تمبليمونتي الفازات هذوما الكل، كسوا في ال privacy preserving machine learning والا في السكيورتي. نتخيل زيدا لازم برشا عباد اللي هما معناها كيف ما نقولوا كوستو، فهمت؟ بون دابخي سكو جو بونس، مي ابوبخي كيفاش باش نجمو try to معناها ندخلوا للدومين هذاك ونقصوا في الكو هذاك وكل. the only way is to try to implement it yourself ولا try to find people who are well معناها smart enough to implement it themselves. أما سينو مثلا تيف encrypted ولا كل شيء is open source، فهمت؟ it's just you need to learn stuff، فهمتني؟ أما الكو الآخر معناها ما نعرفش أنا دو سوسيتي باش يقول واحدة باش تستعمل AI والأخرى مش باش تستعمل AI. معناها تفهم في السكيورتي واحدة تفهم في AI. تخيل كان ماش واحد منهم يتعلم الحاجة الأخرى ça peut réduire les coûts، معناها كو انك تمشي مع سوسيتي واحدة أخرى وكل شيء. سي فغي ما عندكش الاكسبرتيز هذيك، مي بون كل واحد والاكسبرتيز نتاعو. I don't know الحقيقة ما عنديش فكرة برشا. حاجة أخرى حبيت نسأل عليها فما هذيك الادفيرسورال اتاكس، أنا كي نبدأ نعطي معناها إيماج في in such a way اللي تكون معناها indictable للhuman eye، وبعد معناها تنجم حتى الكلاسيفير فاسيلمون ميس كلاسيفايد. اسكي فما اللي حكينا عليهم ينجموا يديتكتو هذه الجاتاك دي تيب سا التيب هذايا معناها AI معناها أي إذا كان تعلم عليها وي، أما إذا كان ما تعلمش عليها ما يجمش يفهمها معناها، فهمت؟ دونك there are techniques وهما يخليوك ما عادش أنا مش كيش ال AI إنها تتعلم عليها، ما كي نستعمل مثلا privacy تجم تنقص لك الريسك متاع انك تكون فما differential معناها هذه adversarial attacks ولا اي حاجه ولا using federated learning، فهمتني؟ التكنيك اللي نستعملوه في privacy preserving machine learning يجم يخليوك ينحيوك البروبلم هذه معناها. فهمتك. اوكي يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. No other questions? هذا سيتصور. Okay, cool. I'll try to share my screen for okay. Just باش نسألكم, do you prefer we start with federated learning ولا differential privacy? sachant que le federated learning أطول من differential privacy problem. What do you think? نبدأ بالفيدريتد يمكن خير. اوكي سمح. I'm just trying. voilà. تشوفوا في just I want to try to share these links with you باش كان هكا تجمعوا تتابعوا معي peut-être. This is another link. Collab. This is اللي الثاني نورمالمون فيه التنسفلو privacy repository اللي تجمعوا تشوفوه. And this is also another link that would be useful. And
this is for Federated. Okay, we're cool. Donc, هذو مع les liens كلهم موجودين على الانترنت. Just we'll try to use federated learning for image classification. الحقيقة مانيش باش نحاول نرانيهم خاطر رانيتهم قبل ساعة بيان مارشي. Bon, فما quelques erreurs. You can try to find solutions for them later. أما we'll try federated learning for image classification خاطر الوقت وكهو. التريننج يقعد برشا ديك علاش. دونك في التوتوريال هذايا we gonna use الكلاسيك MNIST اللي هي training example تاع الMNIST. نتخيل العباد الكل تعرفها الMNIST data set معناها. Training the example to introduce, we are going to use the Federated Learning API layer اللي هي TTF.learning واللي هما a set of high level interfaces that can be used to perform common types of federated learning tasks اللي هما كما نقولوا federated training against user supplies model implemented in TensorFlow. في التوتوريال فما Federated Learning API are intended primarily for users who want to plug in their own TensorFlow models into TFF, with treating the latter mostly as black box. معناها فما it has the Federated Learning API. معناها هما this is implemented by the TensorFlow, which is Google Brain T. Donc, one of the things, they have a Federated Learning API, and then they have the FC Core API. Donc, the Federated Learning API اللي هي high-level interfaces that can be used to perform common types of federated learning tasks اللي هو يخليك تنجم تستعمل federated learning tasks. كيف ما قلت أنا حكيت federated learning de façon générale, but there are different other kind of معناها sub-fields ولا sub-stuff that you need to know about it. هما تنجموا تشوفوهم ولا تنجموا زادا تتعلموا أكثر federated learning بالtutorials اللي موجودين في الخديكة معناها if you want to learn more. Donc, a tutorial with Federated Learning API are intended primarily for use want to plug their own TensorFlow models في TFF treating the latter mostly as a black box كيف ما قلنا. For more in-depth understanding of TFF and how implementing your own federated learning algorithms, تنجموا تشوفوا الtutorials هذوما part 1 و part 2. وكيف إذا كنت تحبوا تعرفوا TF.learning, continue with the federated learning for text generation tutorial, which in addition to covering recurrent networks, also demonstrate loading pre-trained serialized Keras model. Donc, أول حاجة قبل ما نبدأ اللي هي we try to see the installation. This is how to install the TensorFlow Federated nightly اللي هي الversion متاعهم ومن بعد the nest async. Donc, voilà. ومن بعد we import all the kind of stuff and we load. We import the collections, the NumPy, TensorFlow Federated. We initialize the render seed بزيرو. And we have a federated computation lambda, which is hello world. Generally speaking, we should have something like this. Donc, أول حاجة في الموديل في البروسيس متاعنا احنا شنو قلنا عندنا federated learning هذايا يستعمل الداتا عنده داتا موجودة على معناها في السمارت فونز وعنده الموديل متاعو. دونك البلاصة متاع الداتا والموديل ما عندش نفس البلاصة. أما في أي process متاع machine learning there is a process. البروسيس هو هذيك عندك input data, you have your data, you pre-process it, تعطيها للموديل متاعك, you feed it to the model, you evaluate the model, you iterate معناها whether it's good or bad or something, ومن بعد you have the evaluation. دونك هذيك هو البروسيس متاعنا في أي machine learning معناها kind of thing. أول حاجة مش نبدأها هي preparing the input data. Donc, let's start with the data. Federated learning requires a federated data set اللي هي a collection of data for multiple users معناها collection بتاع data. Federated data is typically non-IID which possesses a unique set of challenges. معناها it's not information concerned. Donc, in order to facilitate experimentation with seed to TF repository with few datasets, including a federated version of اللي هي MNIST that contains a version from original
نيس داتا سيت. الداتا سيت كبيرة اللي هي فيها handwritten digits كسوة معناها how different people using it معناها different people having it. That has been pre-processed using Leaf اللي هو one of the repositories اللي يخليك تعمل ال pre-processing بتاع ال pre-processing بتاع ال original data بتاعنا. The data is keyed by original writer of the digits. Since each writer has a unique style, this dataset exhibits the kind of non-IID behavior expected of federated datasets. And not identical, let's say, data. Donc, the data بتاعنا هي how to load it. We're going to load it. Donc, we load the data. نشوفوا اللين بتاع الداتا بتاعنا هي 3383. Donc, the dataset returned by load data are instances of TIFF simulated client data, an interface that allows you to enumerate a set of users, how many users we have. كيف ما قلنا احنا data معناها we don't have only one user, we have different users. الحاجة that I should insist on with this when trying this we're not going to try to go up and forth معناها على خاطر all the data and all the models will be just this is a proof of work of that everything works fine معناها. Donc that represents the data of a particular user and to query the structure of individual elements. Donc how you can use this interface to explore the content of the dataset? Keep in mind that while this interface allows you to iterate over clients' IDs, this is only a feature of the simulation data. As you will see shortly, clients' identities are not used by the Federated Learning Framework. We don't know the clients and we don't care about them. This is the best part of Federated Learning. ما لازم ما حاشناش باش نعرفوهم خاطر جوست باش يستعملهم الموديل نتاعنا ونورمالمون هذاك هو شنو لازم يصير معناها. Their only purpose is to allow you to select subsets of the data simulation. Donc this is the type of element type structure متاعنا order dict. هو هذايا كيفاش معناها it's like an API wrapped على ال TensorFlow. Donc التيب متاع الستراكشر متاع ال train dataset اللي هي order dict. هما كيفاش اختاروا هذايا معناها this is how they implementing stuff. التايبس نتاعهم اللي هما pixels خاطرهم دي زيماج. الامنيس نتخيل العباد الكل تعرفها معناها. التنسور شيب نتاعهم 28 x 28 وتيب فلوت 32 والليبلز والشيبس والتايب نتاعهم معناها. دونك example dataset مثلا كي ناخذوا الكلاينت IDs ومن بعد we create the dataset for client and then we iterate over them and find it. For example, this is an example of the MES dataset معناها. بعد ما explore your data, exploring the heterogeneity in federated learning معناها federated data is typically non-IAD. Users typically have different distribution stories of data depending on users' patterns. معناها كل واحد كيفاش يكتب. This is how it is معناها. Donc some clients may have fewer training examples on device. The different distributions some people have training example on device suffering from data paucity like locally, while some clients will have more than enough training examples. طبعا بعد نشوفوا les exemples تفهموا معناها hopefully here. Donc let's explore this concept اللي هو typical federated system with MES data we have available. One of the things that is important to note اللي هي deep analysis of clients data is only available to us because this is simulation environment. معناها generally speaking انت ما تنجمش تعرف قديش كل عبد عنده من داتا وكيفاش الديستريبيوشن تاع داتا وكل شيء. خاطر احنا جوست خاطر الداتا عندنا موجوده معناها. This is another point that is important to know and to keep in mind معناها. Donc, this is a simulation environment where all the data is available to us locally. In real production federated environment, you would never be able to inspect a single client's data. هذيك علاش نستعمل في federated learning معناها by the line of the story. Donc, first let's grab a sampling of one's client data and for sampling نتاع data to get a feel for examples because the dataset we're using have been keyed by unique writer.
The data of the client represents the handwriting of one person for a sample of the digits 0 من 0 لل 9 وبعد simulating the unique usage patterns of the user. So this is an example of one client's data. You can just run later, man. Now let's visualize the number of examples on each client of the image label. In the federated environment, the number of examples on each client can vary quite a bit depending on user behavior. معناها كل واحد وكيفاش يتصرف معناها. دونك كي نشوفوا الكلاينتس نتاعنا عندك كليون 0 كليون 1 كليون 2 كليون 5 this is not the final number. I think their number is 10. So if I'm not mistaken, donc this is a distribution and this is the difference between the clients معناها how the labels, the clients are labeled and all this kind of the distribution. And as you can see, the distribution is not the same. Now let's visualize the main image per client for each image. This code will reproduce the mean of each pixel. But for all the user examples for one label, we see that one client's mean image for a digit will look different than another client mean image for the same digit. معناها for the same digit خاطر كل واحد عنده numbers of images ودونك المين نتاع كل واحد ما يشبهش المين نتاع الاخر تاع الديجيت هذيك due to each person's unique handwriting style. We can use about how each local training ground will nudge the model in different direction on each client as we're learning from that user own unique data in the local round. Later in the tutorial, we'll see we can take each update, take each update to the model from all clients and aggregate them together into our new global model. Donc, voilà. This is client 0 mean image per label. Donc, وهذه مثلا client 1, as we can see, they're pretty much somehow different. معناها one is written somehow by us the same أما الآخرين مش كلهم كيف يتكتبوا معناها كل واحد وكيفاش المين متاعو مكتوبة معناها. as we can call معناها اللوطة نجم نشوف اللي هو it's different. User data can be noisy and unreliably labeled. For example, looking at client due data above, we can see that for label 2, it's possible that there may have been some mislabeled examples, creating a noisy image. بعد ما نستقطعوا الداتا, we pre-process the input data متاعنا. Donc الداتا في التيب متاعها tf.data.dataset اللي هو one of the APIs that that TensorFlow uses to create a data set. Donc, pre-processing can be accomplished using dataset transformations, and then we flatten 28 by 28 images اللي هما يوليو 748 elements arrays, shuffle the individual examples, organize them into batches, rename the features, pixels, labels to X and Y. For use, KRAS will also throw a repeat over the dataset to run several epochs. Donc, just this is the pre-processed example dataset. Donc, the dataset نتاعنا ولات اسمها pre-processed examples dataset. We pre-process it. We use different kind of stuff. معناها we repeat, we shuffle, we map, we prefetch, and all this kind of stuff اللي هما typical pre-processing kind of things للداتاسيت نتاعك اللي هي التيب نتاعها الداتاسيت. هما كل شيء implemented with TensorFlow. That's where you know you just need to use that specific method معناها. But we have almost all the building blocks in one place في datasets. Donc عندنا كل شيء باش نصنعوا الداتاسيت نتاعنا. وحاجة من الحاجات اللي تخلينا we can feed the federated data to the TFF simulation is simply as Python list. معناها we give them as a Python list with each element of the list holding the data of an individual user, whether as a list or as a TF dataset kind of object, TensorFlow object.
Donc, وإذا كان puisque عندنا الانترفاس هذيك donc c'est bon نستعملوا الانترفاس هذيك. Donc, here's a sample helpful function that will construct a list of data sets from all the given sets of users as input to around all the training data. Donc, make federated data. Donc, الداتا بتاعنا ولات federated بالAPI هذه. Donc, it's just for Xing client IDs. You just return the pre-processed client data, create the data set for client, which is X. Donc, how do we choose the clients? Generally speaking, كيف ما قلنا قبل في Federated Learning وحكيت الساعة معناها we are dealing with potentially very large population of user devices, only a fraction of which may be available for training at a given point in time. معناها كي يبدا عندك a point in time, you try to find the most people that are available. إيش معناها available? They have good connection, they have good battery, ولا charging phones, فزيد هكاك معناها. And this is a simulated environment. This is another things that we need to take care about. إذا كان ما حناش في environment de simulation, mais plutôt في environnement réel. This is the case, for example, when the client devices are mobile phones that participate in training only when plugged in a power source or a metered network and otherwise either. We are in simulation. That's what I said. And that said, as you can find out by studying the paper, you can see the federated averaging algorithm achieving conversions in a system with random samples subsets of clients. Each round can take a while. شنو معناها bottom line of the story إذا كنت نستعملوا الموديل متاعنا إذا كان ناخذوا randomly sampled, it's going to take too much time باش نجربوا عليهم. هذاك علاش باش نختاروا وحيد اللي هما we're going to use a sample of the set of clients once and use the same set across rounds to speed up the conversions. خاطر conversions تقعد برشا. Donc generally speaking, this is you can use it معناها just to try it later ولا في أي حاجة إذا كان you have time and you can use sample random the clients randomly. Donc, it's fairly easy to do. Once you do, keep in mind that getting the model to converge may take a while, like we said. Donc, this is the sample clients. We try to find from 0 to the number of clients, and federated learning data. We try to make it federated, and then we print the client classes, which is the numbers of 10 we have. With data as we can see is in this form. Donc none 784, y none and 1, and type ordered x, which is a TF32 معناها x TF32 and the y TF32. Donc what we're going to do بعد donc عندنا الأول الداتا بتاعنا donc سوا عندنا data والداتا هذيك حطيناها في عملناها pre processing نتاعها ومن بعد حطيناها ال API plus ou moins let's say federated. Donc ال API هذيك اللي من بعد ال API نتاع ال federated learning model. Donc we creating a model. We're going to create a model with keras. الكراس هذه الموديل قبل ما يصيروا federated learning معناها it's a pure model which is keras model عادي sequential layer dense layer في dense layer و softmax as وحدة معناها we have the shape as the input and we have 10 classes خاطر we have MNIST which is 10 classes. Donc c'est un modèle اللي هو simple. الموديل هذايا ما فيهش ما عملناش للcompile معناها للفيتنج نتاع الموديل هذيك للداتا هذيك. علاش؟ خاطر الحاجه اللي من بعد نعملوها هي in order to use any model with TFF needs to be wrapped in an instance of TF learning model. معناها الموديل نتاعنا باش نرابيوه بالانستانس نتاع TF learning model. تنجم learning كيفاش صنعوهم وكيفاش عملوها من بعد معناها. Which exposes methods to stamp the model's forward pass, metadata properties معناها just the method اللي هو يخليوك you expose everything to easily to the data. Similarly to keras, but also introduced additional elements اللي هما كيف ما
computer federated metrics اللي هما you can learn more about. Let's not worry about this for now. If you have a Keras model like the one we've just defined above, you can have TFF wrap اللي هو tf.learning from Keras model. Passing the model, donc عندك الموديل بتاعك, you have you create your Keras model, you name it Keras model, and بعد you return tf.learning from Keras the model, you pass to have this model, you pass it the Keras model that we have created من قبل اللي هو من هذية لهنا, كيف ما نشوفوا لهنا اللي هي الكيراس موديل بتاعنا اللي عنده الانبوت سبيك البري بروسيسد اكزامبل داتا سيت اللي هي بري بروسيسد اكزامبل داتا سيت ديجا خليناها او مود معناها تيف تقبل تيف معناها wrapped in a TF federated. We have the loss which is TF Keras losses and the metric which is sparse cross categorical accuracy. Donc we have sparse categorical cross entropy and inaccuracy. Training the model on the federated learning. So we have the model which is wrapped and we have the training data set which is wrapped also. Now that we have a model wrapped for use with TFF اللي هو wrapped بال TF learning model, we can let TFF construct a federated averaging algorithm by invoking the helper function اللي هي build federating averaging process اللي هو as follow. What we need to keep in mind is that this is a constructor such as model F and above, not already constructed instances. So all the construction of your model can help in a context controlled by TFF. If you're curious, you can learn more about custom algorithms بعد. أما حاجة أخرى لازمنا نعرفوها اللي في federated averaging algorithm there are two optimizers, client optimizer server optimizer, and they are different. The client optimizer here only used to compute local model updates on each client. معناها عندك موديل هذيك بتعمله locally updated بالoptimizer العادي يجب يكون ادم يجب يكون SGD ولا اي حاجه, ولا server optimizer اللي هو applies the average update to the global model at the server. In particular, this means that the choice of the optimizer and the learning rate used may indeed need to be different than the ones you have used to train the model on the standard IID dataset. And إذا كان عندك موديل بركة, we recommend starting with regular SGD. What they recommend is some of the lower SGD, as you can see in here. You can use different learning rates. Generally speaking, use معناها learning rates اللي قبل نستعمل 0.1 ولا حاجة ديما نقص عليهم خليهم صغار خاطر the learning rate we use has not carefully been tuned, but you can feel free to experiment معناها في الأخر هذوما ما همش حاجة فينال معناها ولا شيء حاجة فينال. Donc what just happened is that the TF has constructed a pair of federated computations and packaged them into an interactive process in which these computations are available as pair of properties. معناها initialize and next. Donc federated learning computation is that في الأول عندك البروسيس نتاعها والcomputation هذيك ما تنجم تصير معناها إلا only we use it with البروبرتيز اللي هما initialize و next. دونك انت اول حاجه بتعملها in a nutshell في federated learning computations that can express the TFF's internal language that can express various federated algorithms. You can find more this for custom algorithms. In case the two computations generated and packed in interactive process implement federated averaging. معناها you can learn more about it, how they did implement federated learning. What we really need to understand is TFF define the computations in a way that they could be executed in real federated learning settings. Currently, only local execution simulator runtime is implementing. كيف ما قلنا, to execute a computation in a simulator, you simply invoke it like Python function. معناها طبعا بعد نشوف كيفاش نستعمل initialize و next and you'll understand perhaps more the process نتاعها. Donc let's start with initialized computation. As in the case of for all federated computations, you can think of it as a function.
The computation takes no arguments, will returns one result اللي هي representation of the state of the federated learning averaging process on the server. Process نتاع server اسكو في البروسيس الأول في الوسط كيفاش معناها. Donc, while we don't want to dive into the details for DFFF, it may be instructive to see what the state looks like, and you can visualize it as follows. Donc, STL iterative process متاعنا initialize a type signature. Donc, عندنا model trainable الفلوت اللي هما هذوما الداتا متاعنا. والnon trainable فما optimizer state. والدلتا aggregate state متاعنا والmodel broadcast state server not server and all these guys. While the above type signature may at first seem a bit cryptic, you can recognize that the server state consists of a model. معناها الstate متاعو عنده model. The initial model parameters of the image that will be distributed to all the devices, and the optimizer state, additional information maintained by the server, such as the number of rounds to use for hyperparameters while schedules ولا أي حاجة أخرى. بعد نعيطوا للinitializer معناها. Donc this is initializer that will initialize the process, the whole process of it. كيف ما شفنا فيه different معناها let's say stuff that he needs to know to keep in mind things that he needs to know. Voilà. Simply like that. The second of the pair of federated computation اللي هي next. بعد ما عيطنا initialize the next اللي هي represents a single round of federated averaging. معناها next وقت اللي تعمل federated averaging وقت اللي you average all. When we say averaging معناها we collect and we add somehow in a way. Let's say the results of the hyperparameters of the optimizer ولا أي حاجة, which consists of pushing the server state, including the model parameters, les paramètres اللي حاجنا اليوم, to the clients, on device training on their local data, collecting and averaging models update and producing a new update model at the server. Donc, فما two states اللي الstate الأول اللي هو initializer. Donc, we initialize the model معناها الموديل بتاعنا اللي يزيد بارامتر اللي هما par défaut random وفازي وكل. ومن بعد next اللي هي وقت اللي يعمل process une fois معناها one round. When we say one round, after initializing, you send your data to the clients. You have the model parameters. You send them. You do the training on the device. وبعد ترجع ال results. ومن بعد تعمل aggregation ولا averaging ولا averaging ولا aggregation. It depends معناها what's exactly inside of it معناها تنجم تكون أي mathematical model معناها and how it's used to computation. They do all this kind of stuff. And but conceptually, you can think of it as having a functional type signature that looks like the following things. You have a server state. You have federated data. You have another state, server state, and the training metrics. Donc, معناها من state, server state, federated data, you have another round معناها. Donc, in particular, one to think of about next not being a function that runs on the server, but rather being a declarative function representation of the entire decentralized computation model. Some of the inputs are provided by the server state, but each participating device contributes its own local datasets. Donc, then run a single round of training visualization. بعد ما نعملوا iterative process, we do an next. We did an initialization قبل ده. This is the initialization. Now we're doing the next. We have the state, we have the training data, we print round one the metrics. Donc عندك round one المترك متاعك broadcast, the aggregation, the train, sparse category cross, accuracy اللي هي 0.12 والloss اللي هي 3.01. من بعد باش نعملوا نفس الحكاية أما different runs. Donc نحكيو other runs اللي هما مثلا نحن نختار مثلا number of rounds اللي هما 11. You can do as much as you want. Donc كي نشوفوا metrics broadcast aggregations لهنا عندك نشوفوا اللي l'accuracy قاعدة تطلع والloss قاعدة تهبط. même si معناها الموديل is somehow قاعد يتريني. ما ننساوش اللي هذا
راهو على some معناها defined set of clients اللي هما هو يعرفهم donc somehow it's قاعد يعمل overfitting. Donc training loss is decreasing after each round and indicating the model is converging. There are some important caveats with these training metrics اللي هما نشوفهم في evaluation later. It's just what I said معناها don't forget that we are using it, we're overfitting somehow. Donc this is if you want to display the metrics in the TensorBoard, but again you want to customize the model implementation. Bon, I'm not going to all these details, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Okay, if you want to know more, you just need to read them. Okay. This is another way of doing it. Bad evaluation. Just to make sure that we're doing the evaluation, that's all. Donc, all of our experiments so far represented only federated training metrics, اللي هما the average metrics all over all batches of data trained across all clients in the round. This introduced the normal concerns about overfitting اللي حكيت عليهم, especially since we used the same set of clients on each round for simplicity. There is an additional notion of overfitting for training metrics متاعنا في federating averaging algorithm. This is easier to see if we imagine each client has a single batch of data and we train on that batch for many iterations epochs. Local model will quickly exactly fit to the one batch. It's really normal. And so the local accuracy metric will approach 1.0. Thus, these training metrics can be taken as a sign that the training is progressive, but not much more. Exactly, it's training, but it doesn't mean that it's literally converging. Yeah, you're just using one batch. Donc, to perform evaluation on federating data, you can construct another federating computation design for just this purpose. اللي هو TFF learning.build federated evaluation اللي تقراوا عليها معناها. And passing your model constructor as an argument. Note that unlike with federating averaging, we've just used MNIST trainable model. It suffices to pass the MNIST model. Evaluation doesn't perform gradient descent, and there is no need to construct optimizers. For experimentation, research, we decentralized this dataset اللي هي تنجم تلقاها لهنا. And the federating learning for text generation demonstrates اللي هي the next tutorial demonstrates another evaluation option اللي هي taking the trained weights from federating, applying them to standard keras model that you can use. Donc, this is how they use the evaluation, and you can see the results لهنا معناها بعد client new examples, and this is the float server, and this is everything on a server. So no need to be concerned about the details at this point. Just be aware that this takes the following general form اللي هي TF implement iterative process next, but then with two different important differences. First, we are not returning server state. معناها state ما احناش باش نرجعوه، ما نعرفوش state شنو. Since evaluation doesn't modify the model or any other aspects of state, you can think of as stateless. Second, evaluation only needs the model and doesn't require any other parts of server state that might be associated with training, such as variables and facilitated protocol. And then we just try to find the results after doing the evaluation, the number of examples, and then we compile it and we found the results. But the evaluation of data, which we do with test metrics, and we want to know them. This is an example of federated learning. I know it's very tall. تنجموا تشوفوها أكثر في معناها you can find it everywhere. And there is another one tutorial. I'm not sure if we have time to do it.
I think I'll may just I don't think do it quickly. Yeah. Sorry, Sophia. We have only 10 Yes. minutes. About 10 شنو؟ minutes. هي نسمع فيك مروان، شنو قلت لي؟ 10 minutes قلت لك مازال لنا وقت. Yes. Do you prefer to have questions ولا just نكملوا جيت رابيدمون نكملوا البارتي الثاني معناها الواحد الثاني. d'accord. يعطيك Ok, الصحة. ça marche. تفضل. 2 secondes. Donc we try the other one which is where are you? Donc. الواحد الثاني اللي هو implementing differential privacy with TensorFlow privacy. bon differential privacy كيف ما حكينا عليها قبل، أما الابروتش هذه اللي يستعملها هي إنه differential private stochastic gradient descent. معناها they try to modify the gradients used in stochastic gradient descent. يقولوا stochastic gradient descent SGD، نحكيو على الأوبتمايزر متاعنا معناها. Basically, they're trying to measure the privacy guarantees provided by an algorithm. Donc, yeah, and donc what they do is that which lies in the core of almost all deep learning models اللي هو ال SGD كما حكينا عليه. والmodels trained with DPSGD provide provable differential privacy guarantees. الموديفيكيشن اللي عملوهم للفانيليا SGD problem كي نقولوا فانيليا معناها نقولوا البيزك، معناها البيزك SGD algorithm اللي نحكيو عليه. The first اللي هو the sensitivity of each gradient needs to be bounded. معناها we need to limit how much each individual training point sample in a mini batch can influence gradient computations. The resulting updates applies to model parameters. This can be done by clipping each gradient computed on each training point. شو معناها نحبوا نشوفوا قديش معناها لازمنا نليميتيو قديش عبد بركة معناها one data point تكون عندها influence على الجريدينت على الريزلت نتاع الجريدينت نتاعنا. نحبوا الريزلت هذيك يكون ياسر مينيمال. والحاجة الثانية اللي هي random noise is sampled and added to the clipped gradients. معناها بعد ما نكليبيو الجريدينت نتاعنا to make it we add random noises to make it statistically impossible to know whether or not a particular data point was included in the training dataset by compromising the updates SGD applies when it operates with without particular data points in the training dataset. أنا خلينا ما نجموش نعرفوا results معناها this is practically impossible to know each data point. به هو tutorial هذا uses stiff cameras to train a convolutional neural network CNN to recognize handwritten digits with TP-SGD optimizer provided by the TensorFlow library. donc السيت اب اللي هو عادي جدا. donc عندك ال TensorFlow NumPy و just one thing that I forgot to add اللي TensorFlow privacy يستعمل الفيرسيون 1. donc I don't know if you're aware about it or not. أما TensorFlow فما TensorFlow 1 TensorFlow 2 اللي هو خرج عن نيول. ال TensorFlow privacy يستعمل كيف ال TensorFlow 1 ما نجمش تستعمل معاه ال TensorFlow 2. MC TensorFlow 2 خير برشا على خاطر فما حاجات ياسر يزيدون فيها. donc شنو انستاليو TensorFlow privacy ومن TensorFlow privacy analysis importيو الcompute DSGD privacy اللي هما كلهم كيف ما نشوفوا معناها كلهم دي فونكسيون اي دي تروك اللي هما امبليمونتي ديجا جوست انت من بعد باش تستعملهم. والاوبتمايزرز نتاعنا دونك اول حاجه باش نلوديو الامنيست داتا سيت نتاعنا اللي هي عاديه. نجم نتخيل هذيا بون I'm not sure I'll try ما عادش نتخيل ما يكفيش الوقت اما I'll try to explain this stuff. دونك جوست هنا عندك train data set الامنيست داتا سيت نتاعك training data نتاعك بون مقسمة 255 خاطر سي digits والdigits هذوكم لازمهم يكونوا معناها normalized. وtraining data كيف ما training data نتاع Federated Learning اللي استعملناها 28 على 28. دونك سي تيبيكمون امنيست معناها والكلاس نتاعهم من 0 ل 9 اللي هما دي كلاس خاطر معناها labels معناها من 0 1 2 3 حتى يكشي 9. دونك دابا لا المين والماكس نتاعنا نورمالمون 0 1 ولا 0 1 1 1 I'm not sure I think it's
not sure الحقيقة. دونك الإيبوكس هما ال 15 ولا حطوهم 15 والباتش سايز 250. ال 15 و 250 بالحق ça prend beaucoup de temps. أنا جربت على إيبوك مسكر واحدة et ça a vraiment pris معاش un quart d'heure. Donc bon c'est vrai على الكولاب. Donc ال DP-SGD has 3 privacy specific hyperparameters and 1 existing hyperparameter that you must tune. L2 norm clip اللي هما كلهم دي بارامتر اللي هما زيدوهم باش يجموا يستعملوا معناها ال DP-SGD. ال L2 norm clip, noise multiplier, micro batches وال learning rate اللي هو موجود من الأول. معناها اللي هو already exists في ال SGD. The higher the learning rate, the more each update matters. Donc, you can learn more about and read it. I send you the link. Donc, تنجموا تبعثوه، تنجموا تشوفوه معناها. Donc, the hyperparameter values below to obtain a reasonable accuracy model اللي هو 95%. Donc, L2 norm clip, noiser multiplier, multi-macro batches. Bon. I think it's really important to know the differences and mathematical behind it, but I don't think that we have the time. But what we do is we build the learning model اللي هو الموديل بتاعنا كيراس عادي كيف ما استعملنا. Bon في الفيدريتد learning اللي استعملناه أصغر برشا معناها من الموديل هذايا. هي في 2 conv layers اللي هما 6 على 8 في سترايت spelling. الactivation اللي استعملوا له والinput shape بتاعنا هو 28 على 28. من بعد we do a max pull 2D ومن بعد another conv 2D layer a max pulling. We flatten all the thing and then we do a dense layer and then we get the 10. لهنا مثلا عملنا الفلاتن لهنا معناها اللي هي just to make it like for example 784. It depends on how we want to do stuff. معناها this is a typical Keras sequential model. معناها ما في حد شيء. Donc voilà. Donc في الآخر عندك softmax اللي هي باش تخرج لك ال 1 probability between the 10s الclasses اللي عندك. Donc define the optimizer and the loss function for the learning rate for the learning model. Compute the loss as a vector of losses, per example, rather than as the mean over a many batch to support gradient manipulation over each training point. Donc ايش عندك انت؟ عندك الاوبتمايزر اللي هو الاوبتمايزر اللي امبليمونتيوه هما تعطيه learning to norm clip, noise multiplier, and number of micro batch and the learning rate. Donc this is our optimizer. كيف ما تشوفوا الاوبتمايزر هذه is just implemented by TensorFlow privacy. we معناها عيطنا له من الأول. وين هي؟ voilà. This is the DP gradient descent Gaussian optimizer. به دونك عدينا له لي بارامتر اللي عطيناهم له معناها وقالوا يعطيو ريزولتا à 95%. اللوس نتاعنا هي categorical cross entropy عادية. reduction هي اللي هي none. Donc normal, just normal. The only thing that we use differently اللي هو ال DP gradient descent optimizer. Donc كيفاش باش يحسب الoptimizer نتاعنا. Donc compile and train the learning model. Donc we compile it, we have the metrics, we fit the training data and the trained labels والepochs والvalidation data والbatch size للموديل بتاعنا. ومن بعد what we want to do is to measure the privacy guarantees. When we perform a privacy analysis to measure the DP guarantees achieved by a training algorithm, knowing the level of differential privacy achieved, it enables the objective comparison of 2 training grounds to determine which of the 2 is more privacy preserving. And at a high level, the privacy analysis measures how much potential adversary can improve their guess about properties of any individual training point by observing the outcome of our training procedures. معناها الموديل updates and parameters قداش يجي من العبد الآخر يجي من guessy results. And this guarantee is sometimes referred to as privacy budget. معناها قداش how much privacy you want to add, how much privacy you want to have. فهمت؟ معناها it's not 0 or 1. It can be grayscale sometimes. معناها
even if for privacy. Donc, a lower privacy budget bounds more tightly and an adversary's ability to improve their guess. And this ensures a stronger privacy guarantees. Intuitively, this is because it's harder for a single training point to affect the outcome of learning. أنا يصير صعيب الحكاية معناها. Donc, for instance, the information contained in the training point cannot be memorized by the ML algorithm, and the privacy of the individual who contributed this training point to the dataset preserved. Donc, what we did في الtutorial هذية هو إنه two metrics are used to express the guarantees بتاع الDP الموديل اللي استعملناه. Donc اللي هما الدلتا والإبسيلون اللي هما generally speaking they're used for in every differential privacy method. الدلتا اللي هي bounds the probability of the privacy guarantee not holding. A rule of the thumb is to set to be less than the inverse of size of the training dataset. في التوتوريال هذوما خلينا 10-5 as the MNIST dataset has 60,000 training points والإبسيلون اللي هي the privacy budget. It measures the strength of the privacy guarantee by bounding how much the probability of a particular model output can vary by including or excluding a single training point. A small value of epsilon implies a better privacy guarantees, and epsilon F value is only an upper bound, and a large value could still mean good privacy in practice. Donc, the terms of raw privacy provides this tool to compute the value of epsilon والdelta اللي هما and the following hyperparameters اللي هما the total number of points in training data اللي هو n batch size noise multiplier وال number of epochs في training. Donc this tool reports that hyperparameter chosen above the training model has a value of 1.18. Donc generally speaking how what we have learned نعرف اللي هي فيسع عملتهم في درجين ما نجمش نفهمهم كاملة. This is just to say اللي حتى في differential privacy البرايفسي ماهيش 0 ولا 1. It's just a grayscale and we try to find the best and we try to find the minimum outcome and the minimum things that we want to have to keep some privacy. Donc wrapping existing, what we have learned is wrapping an existing algorithm, tuning the hyperparameters, or measure the privacy guarantee provided using analysis included في TensorFlow privacy. Donc الحاجة الكلها إنه we used differential private SGD. We added noise to the SGD and we trying to find how this can affect the model, how it will learn and how it will not learn. الموديل متاعنا. Bottom line of the story, this is practically it. Mash, if you have other questions or anything, but I think for me that's all. Thank you very much. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. معناها سيتي اغريابل. هاي بون نعرف اللي هي حاجة ياسر صعيبة توجع راس ساعات. Mais bon. C'est vrai, c'est vraiment un truc qui est un peu, disons, poussé. خاطر فما برشا حاجات اللي لازمك تكون plus ou moins فاهمهم في الحكاية وفازيتي دوكا باش plus ou moins نجمو نفهمو السايبر سيكيورتي والprivacy preserving machine learning معناها. But I hope that was good. C'était très intéressant. Cool. هاي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. سامحينا كعادة تعبك. ميرسي بوكو. Well, I have one quick question if you yes, allow us to. Juste une question très rapide, ça concerne peut-être pour les jeunes ingénieurs, les futurs ingénieurs, pour quelqu'un aussi qui veut lancer son start-up ou bien pour un PFE par exemple. Quels sont les secteurs émergents surtout donc qui ont besoin encore de travail en cybersecurity en utilisant tout ce qui est machine learning, tout ce qui est donc intelligence artificielle. Donc dans quel secteur on doit s'investir le plus donc de nos jours, c'est-à-dire. Et merci. Que ce soit cybersecurity ou AI, والله أنا je pense dans الحقيقة توا معش يمكن
bon يمكن خاطر البانديميك وكلها ما تحس فما الاي اي قاعده تطلع بالحق معناها سدن بوكو ديدي اما جو بونس الاي اي وحدها ما لازمهاش تكون معناها الجول فهمت انا being a good software engineer is always a good thing to do خاطر وقتها تنجم معناها تمرجي روحك وين وين اي حاجه تتبدل خاطر في الدنيا هذه بالحق كل شيء معناها حاجه كي بو مارشي توا ne pas marcher من بعد فهمت سواء في الاي اي سواء في اي حاجه دونك انا جو بونس اللي اهم حاجه انه العبد يكون learns how to do stuff in a good way being a good software engineer معناها learning the basics of good software engineering ومن بعد تزيد عليهم الحاجه هذيك الزايده كيف ما نقولوا احنا تنجم تكون سايبر سيكيورتي تنجم تكون اي اي تنجم تكون اي حاجه ما عادش حتى في الموند بتاع ستارت اب بالحق بون هو احنا في تونس ياسر مسكين اما بالحق عندنا دي كومبيتونس اللي هما كي سون انورم بالحق برشا عباد يقولوا لي سورتو احنا معنا مالوغوزمون في تونس ما عادش يقولوا برشا عباد قالوا لي معناها فوزيت لي زانديان كي سون معناها رخاص بلوز ما فهمت دونك hopefully this starts to أنا let's say معناها نبدلوها الحاجة هذه و try to find the good results اللي احنا معناها نعطيو بلوز موا الكار والوهرة لرواحنا باش ناخدو بلوز موا مثلا خير وفازات خير فهمت دونك اما سينو جو بونس اللي بالحق اهم حاجة في كسوة في اي حاجة انت try to do something that you love بون مش كيفي فما برشا عباد راهم ما يحبوش اللي يعملوا فيهم نجحوا ça veut rien dire صحيح أما try to find something that at least you want to work in and voilà je pense اللي هذوكم هما أهم حاجات sinon le secteur بالحق كيف ما قلت يجم يتبدل ما عرفش أنا توا نجمو نحكيو زادا فما أما je pense اللي أهم حاجة إنك تحاول معناها mingle or let's say معناها تعمل برشا حاجات معناها have two other معناها مش كي شي حاجة بركة let's say معناها مش كي شي softwaring وحده ما يعمل حد شيء AI وحدها ما تعمل شيء cyber security وحدها ما تعمل حد شيء try to find somewhere اللي هو تجمع ما بين حاجات معناها informatique وحده not enough. Ok, merci en tout cas, merci. Et c'était très intéressant comme présentation et comme partie pratique aussi. Donc, nous souhaitons vous voir dans d'autres événements prochainement. Donc, vous êtes toujours la bienvenue donc, dans le DSC Club. Merci pour l'invitation Tomazeda. I hope it was interesting at some point. نعرف اللي فما برشا حاجات ما try to learn and keep learning هذيك هي. Thank you. Merci. À toi Marmel. ميرسي يعطيك الصحة. ميرسي. عايشك بسلامة.